Der Großinquisitor Anmerkung zur Transkription, Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes werden einander ungen übernommen. Fyodor Dostoyevsky Der Großinquisitor Übertragung von Rudolf Kastner im Inselverlag zu Leipzig in seiner unermesslichen Barmherzigkeit zeigt sich noch einmal den Menschen in derselben Gestalt, in welcher vor 15 Jahren 3 Jahre lang unter einen gewandelt ist. Lässt sich herab auf die brennenden Platz der südlichen Stadt, in der noch am vorabenden Gegenwart des Königs, des gesamten Hofstaats, der Ritterschaft, der Kardinäle und entzückende Frauen vor der ganzen Einwohnerschaft Sevillas durch den Kardinal Großinquisitor nicht weniger als ein Volkshundert Ketzer auf einmal ad majorem der Gloriam verbrannt worden war. Leis und unauffällig erschien unter den Menschen, und sich, es erkennen ein all. Das Volk drang sich an ein Herren mit unbezwinglicher Gewalt. Es umgibt ein, watcht ein und folgt ihm. Schweigend schritt unter einen, mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitleids auf den Lippen. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, Strahlen des Lichts. Der Erltung und Kraft strömen aus seinen Augen und gießen sich über die Mensch und wecken die Herzen der Menschen. Streckt ein in sein Hand entgegen und segnet sie, und aus der Berührung mit seinem Körper, schon aus seinem Gewand fließt heilende Kraft. Ein Gräß, der seit der Kindheit blind war, ruft aus der Ska, Herr, heil mich, damit ich dich erken. Und sich, von seinen Augen voll es Wieskepen, und der blinde Hut. In den Augen der Menschen sein Tränen, das Volk kast die Erd, über die hinwandelt. Die Kinder werfen Blumen vor sein Schritt, singen Lieder und rufen Hosianna. Ist es, wiederholen all, muss es sein und kein anderer dort. So kommt vor das Tor der Kathedrale, wo Menschen unter Hülen und Weckligen einen weißen offenen Kindersarg tragen, darin ein 7-jähriges Mädchen liegt. Die einzige Tochter eines angesehenen Bürgers der Stadt. Das Todkind liegt da, ganz in Blumen gebettet. Wird den Kind auferwecken vom Tod, rufen Stimmen der weinenden Mutter zu. Aus der Kathedrale tritt dem Sarg ein Priester entgegen, vermag nicht gleich zu fassen, was hier gestert, und runzelt die Stirn. Behold ein Aufschlag sehen, es ist die Mutter des toten Mädchens, sie wirft sich zu seinen Füßen nieder und hebt ihre Hand zu ihm auf und ruft aus, wenn du es bist, dann weck mein Kind vom Tod auf. Die Procession bleibt stehen. Der Sarg wird vor ihm auf den Boden gelassen. Sieht auf ein herniede Wohlruhrung, und sein Mund spricht noch einmal, Talefuku dort. Und das Mädchen erhebt sich im Sarg, setzt sich auf und blickt im Kreis sich mit erstaunten offenen Augen. In den Händen holt es das Straußlein weißer Rosen, mit dem es im Sarg gelegen hat. Das Volk ist bewegt, Stimmen, Schrie, Schlachzen. In diesem Augenblick jetten der Kathedrale über den Platz der Kardinal vorbei,
Der Großinquisitor, ein Gress von Baldnen Sigjaren, Hock und aufriegt, mit vertrocknetem Gesicht und zu fliegenden Augen, in welchen noch verborgen das Feuer glatt. Hut ist nicht in den Pranktwanden, in denen sich gestern Volk gezigt hat. Die Feinde des römischen Glaubens verbrannt nien, Hut tragt die Altgrob Munchskat. Im Folgen in gemissene Entfernung sein das Dirngealfen und nicht, die heiligen Watte. Bleibt vor der Mensch stehen und sehut zu, was gehut. Hat els gesehen, hat gesehen, wie sie den Sarg vor ein Hingestel haben, hat gesehen, wie sich das Mädchen im Sarg erben hat, und über sein Gesicht let sich ein dunkles Scotten. Sie hut sein Ditten, grauen Brauen zusammen, und sein Blickelt auf in Boschit. Indem auf ein mitdem Finger weist, heißt die Watte eine Gräfin. Und so groß ist sein Schwald, und so gehorsam und ergeben ist ihm das Volk, dass die Mensch den Watten Platz macht und dies unter aller Tufem plötzlichem Schweigen Handen einlegen und ein Fortfahren. Die Volksmensch ist wie ein Mann, und die Kopf neigen sich vor dem Großinquisitor zu boden, segnet schweigend die Menschen und setzt seinen Weg fort. Die Wasch hat inzwischen den Gefangenen in ein enges, dunkles, schwarzweiles im alten Gebäude des Heiligen Tribunals geführt und hinter ihm die Tür geschlossen. Der Tag vergeht, die Nacht bricht hierin, die dunkel, gluhige, atemlose Nacht Sevillas. Die Luft ist voll vom Duft des Lorbeers und der Zitronenblut. Am Mitternacht öffnet sich das Eisentor des Gefängnisses, und der Großinquisitor tritt leisen Schritts hierin, in der Hand hält ein Licht. Ist allein, hinter ihm schließt sich das Tor. Bleibt im Gang stehen und sehut ihm lang, ein bis 2 Minuten lang, ins Gesicht. Dann tritt nach heran, stellt den Liter auf den Tisch und spricht zu ihm, bist du es? Der kein Antwort erholt, fügt schnell hinzu, Antwort nicht. Schweig. Was kannst du auch sagen? Ich sehe gut, was du sagen willst, doch du hast kein Recht, auch nur ein Wort zu dem hinzuzufügen, was einst von dir selber gesagt worden ist. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist du gekommen, du weißt es selber. Weißt du aber auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist, ich will auch nicht wissen, ob du es wirklich bist oder ob du nur sein Gestalt angenommen hast. Aber morgen wird ich dich retten und verurteilen und dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen als den gefährlichsten aller Ketzer, und dasselbe Volk, das Hut die fast geküsst hat, wird sich morgen auf einen Wink von meiner Hand hin zum Scheiterhaufen sehen, dort die Kohlen suchen, weißt du das? Es ist möglich, dass du es weißt, fügt hinzu, ohne auch nur eine Sekunde den Blick von dem Gefangenen zu lassen dort. Ich verstehe nicht, Iwan, was das heißen soll, unterbrach ein lächelnd Aljoscha,
der die ganz Zeitschweizung sich hot hat. Ist das ganz nur die Verlustfantasie oder ein Verwirrung im Kopf des Gresses, ein unmögliches Quiproquo? Nimm das letzten Lakt Iwan, wenn dich der Zeitgenesische Realismus schon so verdorben hat, dass du etwas Fantastisches nicht mehr vertragen kannst. Wenn es ein Quiproquo sein soll, meinetwegen. Es ist wahr, der Gress seltenen sich und hat somit Zeit gehabt, den Verstand zu verleihen über seine Idee, zudem Kontein der Gefangene och der Xenos Zeus der Fassung bringen. Weil it aber ist es nur der One, das Fiebergesicht einzelnen sichtbaren Gresses vor dem Tod, das Gehirn hat sich vom Otterdaif der 100 verbrannten Ketzer erhitzt. Ist es eben nicht ganz gleichgültig, was es ist, ob ein Quiproquo oder eine Verlustfantasie. Es handelt sich hier doch nur darum, dass der Gress sich ausspricht, dass endlich einmal nachnen sich Jaren davon lot redet, worüber sich jahrelang geschwiegen hat dort. Und der Gefangene schweigt, sehut einen und sagt kein Wort. Anbetung, auf alle Fälle, lagt Iwan. Der Gress hat ein doch selber darauf aufmerksam gemacht, dass gar nicht einmal das Recht hab, etwas zu dem hinzuzufügen, was von ihm schon gesagt worden ist. Wenn du willst, kannst du darin den Grundzug des römischen Katholizismus erblicken, nach meiner Meinung wenigstens, als wird von der einst dem Papst überbenannt als ist jetzt beim Papst. Tuesday du uns nur den einen gefallen, nicht weiterzukommen und uns zu stören in der Zeit. In diesem Sinn reden sie nicht nur, sondern schreiben sie auch, die Jesuiten wenigstens. Ich selbst hab es so beirren gelassen. Hast du das Recht, auch nur ein einziges von den Geheimnissen jener Welt aufzudecken, aus der du zu uns herniedergestiegen bist, fragt ein mein Gress, und selber gibt sich die Antwort, nein, du hast nicht das Recht, denn sonst musstest du etwas zu dem noch hinzufügen, was von dir gesagt worden war, und den Menschen die Freiheit nehmen, für die du einst, the du aufhören warst, mit solche Übergänge eingetreten bist. Als, was du von neuem wirkenden konntest, wird somit einen Ingriff in die Glaubensfreiheit der Menschen bedeuten, denn es wird uns wie ein Wunder vorkommen, aber die Freiheit des Glaubens galt die damals mehr als jetzt anderer Gott, damals, vor anderthalbtausend Jahren. Kam das Wort nicht immer wieder aus deinem Munde, ich will euch frei machen. Nun, jetzt hast du sie gesehen, die freien Menschen. Das Werk hat uns weil gekostet gleich hinzu, indem ein streng anblickt, aber wir haben es zu Ende geführt, endlich, in deinem Namen. 15 Jahrhundert lang haben wir uns mit dieser Freiheit gepflegt, aber jetzt sind wir damit fertig für alle Zeiten. Glaubst du nicht, dass wir damit fertig worden sind für alle Zeiten? Du siehst mit deinen sanften Augen und würdigst mit nicht einmal deines Sohns. So wiss,
Jetzt, ad hut sein die Menschen mehr denn je davon überzeugt, sie wären frei, ganz frei, frei wie nie die Menschheit vor ihnen. In Wahrheit aber haben sie selber unsere Freiheit gebracht und demütig uns vor die festgelegt. Das war unser Werk. War es dies Freiheit, die du wünschest? Ich verstehe wiederum nicht unterbrach Aljoscha, ironisiert ein und macht sich über ein lustig dort. Nicht im geringsten, regnet es sich und den Szenen der Kurs als verdiensten, dass sie endlich die Freiheit niedergegangen haben, und nur darum, die Menschen glücklich zu machen. Denn jetzt ist es möglich geworden, an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch ist zum Empore geschaffen, kann in Empore glücklich sein. Du würdest gewohnt fahret der Gress zu einem fort, es wird die nicht in Menangen sieken, aber du tätest nicht darauf. Du kelletest dich von dem einzigen Weg, auf dem das Heil der Menschen lag, aber zum Glück hast du uns den Werk überlassen, the du von uns schiedest. Du hast es uns versprochen, du hast es mit deinen eigenen Worten bekräftigt, du hast uns das Recht gegeben zu binden und zu lösen. Darum darf die jetzt auch nicht einmal der Gedanke kommen, uns dieses Recht zu nehmen. Warum willst du uns also stören? Was heißt das? Es hat die nicht in Menangen sieken gefällt, fragt Aljoscha. Darüber must sich der Gress aussprechen, denn darauf kommt Elsen. Der Vertbeer und Kluggeist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins für der Gress fort, der Großgeist redet zu dir in der Wurst, und uns ist in den Büchern überliefert, dass dich dort versagt. Ist das so richtig? Ist irgendwo, frage ich, mehr Wahrheit enthalten als in den drei Fragen, die stellt und die du verworfst und die in den heiligen Büchern den Versachung genannt wurden. Wenn jemals auf Erden ein Vollkommens, ein wirkliches, ein die in ihren grundfesten Erchattenswunder geschehen ist, so ward es am Tisch der drei Versachungen. Und nur darin, dass dies Fragen gestellt worden sind, liegt das Wunder. Denken wir uns. Dies drei Fragen des vertbaren Geists wären nun aus den heiligen Büchern verschwunden und mussten wieder dorthin gesetzt, von neuem ausgedacht und verfasst wurden, damit sie wieder in den Büchern wären. Denken wir uns, Allweisen der Erd, die Rechtsgelehrten, die Theologen, die Philosophen und die Dichter werden zusammengerufen, und einen Sold die aufgestellt wurden, sind drei Fragen welch nicht nur der Anhören Tatsächlich versatten Gottes entsprechen, sondern außerdem in drei Wörtern, in drei menschlichen Sätzen die ganz zukünftig Geschichte der Erde und der Menschheit enthalten glaubst du wirklich, die ganz Vreinigkeit der Erde vermögt was zu ersinnen, was in Kraft und auf sich jenen drei Fragen vergleichen ließ, die damals in der Wust von dem mächtigen und klugen Geist gestellt worden sind. Schon daran, dass sie überhaupt gestellt werden, erkennst du,
Das du es hier nicht mit einem menschlichen Fly ascenden, sondern mit dem Eigen, dauern den Geist zu tunnest. Denn in diesen drei Fragen liegt wie im Schoß die ganz witige Geschichte der Menschheit. Die Zukunft ist darin voraus gesagt, in drei Bilden vermagst du unlosbaren Widerspruch der menschlichen Natur zu erkennen. Damals konnte es noch nicht erkennbar sein, denn die Zukunft lag noch verborgen, aber heute, nach 15 Jahrhunderten, ist es ersichtlich, dass in den drei Fragen also recht geraten und vorausgesagt worden sich bewahrheitet hat, so dass wir weder etwas hinzuzufügen noch wegzunehmen haben. Entschied selber, wer damals recht hat, du oder der dich fragt. Erinnere dich der ersten Frage. Sie lautet nicht buchstäblich, doch wohl dem Geist nach also, du willst unter die Menschen treten und gest zu einen mit leeren Handen, du gest zu einen mit einem Versprechen von einer Freiheit, die sie in ihrer Einfalt und angeborenen Stumpfheit nicht zu fassen vermögen, wurde sie haben, denn es hat niemals für den einzelnen Menschen so wie für das ganz Menschengeschlecht etwas gegeben, dass dies wenige zu ertragen fähig wären als eben die Freiheit. Sie ist ein zu denen fassen ringsum in der Nacht und glühenden wirst, verwandelt sie in Brot. Und die Menschheit wird die erfolgen wie dem Hirten die Herd, dankbar und gehorsam, wenn auch euch da versitend, du konntest den Hand von ihr nehmen und ihr den Brot entziehen. Aber du wolltest den Menschen nicht der Freiheit berauben, und darum verwarfst du, was die gebeten worden war. Denn wo ist die Freiheit, schlossest du, wenn der Gehorsam mit Briten erkauft wird? Den Antwort war, dass der Mensch nicht allein vom Brot leb. Weißt du aber auch, dass im Namen dieses irdischen Brots der Geist der Erd sich gegen dich erheben, sich mit die messen und dich besiegen wird. Und das Menschen ihm nachfolgen und ausrufen würden, wer glied diesem Tier, so uns das Feuer vom Himmel gebracht hat. Weißt du auch, dass die Zeiten nicht ausbleiben würden, da den Menschen durch den Mund der Weisen verkündet werden wird, es gibt kein Verbrechen, es gibt auch kein Sünde, es gibt nur Menschen, die hungern. Mich sie ist satt, und dann willench von einen die Tugend, das würden sie auf die Fahnen schreiben, mit der sie gegen dich in den Kampf gehen und in denen Tempel eindringen würden. Und anstelle dieses Danes Tempels wird sich ein neues gebaut, wird sich zum zweiten Mal jener grauenhaft Turm von Babel erheben. Und wenn auch diese neue also wie jener erste nicht zu Ende gebaut werden wird, du hattest es deju gar nicht kommen lassen sollen, du hattest die Leiden der Menschheit 1000 Jahre abkürzen können, denn siehst du, jetzt würden sie zu uns kommen, jetzt, nachdem sie sich 1000 Jahre mit ihrem Turm gequält haben. Sie würden uns abermals unter der Erde suchen, sie würden uns aus den Katakomben holen, denn von neuem würden wir verfolgt und gemartert werden, und uns, da sie uns gefunden, so rufen, macht uns satt, denn die, so uns das Feuer vom Himmel versprochen,
wären Betrüger. So wurden wir einen den Turm zu Ende bauen, denn der baut ein auf, der die Menschen satt macht, und wir wurden sie satt machen in deinem Namen, denn so wollen wir es dann sagen und lugen, dass es in deinem Namen geschieht. Niemals, so keine Zeit wurden sie uns den Hunger stillen. Nie wird ihnen ein Wissenschaft das Brot geben, solange sie frei bleiben, und das Ende wird sein, dass sie unsere Freiheit zu fassen legen und zu uns reden würden, macht uns, wenn es nicht anders geht, zu ihren Nächten, aber macht uns satt. Sie würden endlich selber eins hören, dass die Freiheit und das Brot, beid zusammen, nicht denkbar sind, denn niemals würden die Menschen das Brot untereinander zu teilen verstehen. Zudem würden sie sich davon überzeugen, dass sie auch darum nicht frei sein können, weil sie kleinmütig, lasterhaft und nittig sind und wohl von Emperung stecken. Du hast ihnen das Himmelsbrot versprochen, aber ich wiederhole, kann dieses Himmelsbrot sich in den Augen eben dieses Schwachen, lasterhaften und undankbaren Geschlechts dem irdischen vergleichen. Und wenn die auch im Namen des Himmelsbrots tausende und zehntausende folgen, was geschieht aber den Millionen und zehntausend Millionen von Schwachen, die nicht die Kraft haben, das irdische Brot von sich zu weisen und dafür das himmlische zu nehmen. Sprich, sind die violet nur die zehntausend starken und großen Leib, und sollen die Millionen, die Solos wie der Sand am Meer und schwach sind, aber dich lieben, sollen dies nur Stoff sein in der Hand der Großen und Starken. Nein, uns sind auch die schwachen Leib. Freilich sind sie Sünder und Emporer, aber schließlich würden sie doch den Gehorsam lernen. Und sie würden uns anstoßen und darum für Gott erhalten, weil wir, nunmehr die Herren, darin entschuldigt haben, die Freiheit, wo der sie so erschreckt sind, auf uns zu nehmen und also die Herrschaft zu fahren, so entsetzlich wird es für sie werden sein, frei zu sein. Wir aber würden zu einen reden, dass wir die gehorchen und in deinem Namen herrschen. Wir würden sie abermals betrügen, denn dich würden wir nun nicht mehr zu uns einlassen. In diesem Betrug wird auch unser Leiden liegen, denn wir würden sie lügen sein. Das war der Sinn der ersten Frage und Versatzung in der Wurst. Und du hast sie verworfen im Namen der Freiheit, die du höher stelltest als Allgötter der Erde. Und in dieser Frage war das Großgeheimnis dieser Welt enthalten. Wenn du die Brot angenommen hattest, so würdest du damit auch eine Antwort gefunden haben auf die leidvolle Frage, die sich der einzelne Mensch nicht weniger als die ganz Menschheit stellt, auf die Frage, wen sollen wir anbieten? Es gibt kein Sorge, die den freien Menschen so ununterbrochen quält wie dies, das Wissen so schnell es geht zu suchen, wo die immer sich in Andacht verniegen konnt, denn der Mensch sind sich danach, ein Drang es, das anzubieten, das Anbieten und zweifellos ist, damit auf dies Weise all Menschen nun Unterschied in dies Andacht einwilligten.
Den die Sorge dieser Erbarmungswürdige Gengescope fliegt nicht darin, den Gegenstand zu suchen, wo die mich oder ein anderer uns vernigten, sondern eben jenen, an den Gloten, und wo die sie dann in deine Sanken, zusammen. Siehst du, dieses Verlangen nach gemeinsamer Anbetung peinigt den einzelnen Menschen ebenso wie die ganz Menschheit mehr denn jeds anderer seit die Beginn der Zeiten. Und darum, der gemeinsamen Anbetung willen, rottet ein Volk das andere mit dem Schwert. Die Menschen schaffen sich Götter und rufen einander zu, wirft die Uhren in den Staub und biete zu den Unseren, sonst sei die die Urgott des Todes. Und so wird es bis zum Ende der Welt sein, och dann noch, wenn us der Welt die Götter Juichen sind. Die Menschen würden dann vor Götzen in deine sinken. Du hast dieses Geheimnis der menschlichen Natur gewusst, du musstest darum wissen, aber du hast das einzige Mittel siegen von die gewesen, welches die angeboten worden war, die Menschen dazu zu bringen, sich vor die in gemeinsamer Andacht zu verniegen, das Siegen des irdischen Brits. Und du hast es verworfen im Namen der Freiheit und des himmlischen Brits. Und hozu, was du tätest, und wiederum im Namen der Freiheit. Hab die gesagt, der Mensch kann kein quälender Sorge als den ausfindig zu machen. Die immer so schnell wie möglich gens kostbar Geschenk der Freiheit zurückgeben konnt, mit dieses unzählige Geschöpf in die Welt gesetzt worden ist. Aber nur der bemächtigt sich der Freiheit der Menschen, der Gewissen bejuhigt. Mit Brot ward die unbestritten Macht über die Menschen geboten, gibst du Brot, so würden dich die Menschen anbieten, denn Brot zweifelt niemand. Wenn aber zugleiche Zeit einer sich ihrer Gewissen bemächtigt, und dass sie darum wüssten, o glaub mir, dann würde auch den Brot von sich werfen und die nachfolgen, der sein Gewissen bejuhigt. Darin hattest du recht, denn das Geheimnis des Menschenlebens liegt nicht allein darin, dass der Mensch lebt, sondern auch in dem Zweck, wofür lebt. Und dies wingen die Beduten die Vorstellung eines Zwecks, für den leben darf, vermag kein Menschen das Leben selber einzuwilligen, und wird sich eher das Leben nehmen, als dass unter solchen Bedingungen auf der Erde verweilt, wenn auch ringsum ein als zu Brot worden wär. Das ist die Wahrheit, aber was tätest du? Statt das Gewissen zu beherrschen, hast du es nur noch zu vergemacht. Oder hast du vergessen, dass Ruhe, dass der Tod selber die Menschen lieber seien als die Freiwills zwischen Gott und Bös. Gewiss ist für ein nichts so verfahrerisch wie die Gewissensfreiheit, nichts aber peinigt ein auch mehr. Statt ihm nun ein für allemal festsetzungen zu geben zu seiner Gewissensbejuhigung, sagst du als, was ungewöhnlich, ratselhaft und schwankend ist, wollst du als, was über die Kraft der Menschen geht, und handelst ganz wie einer, der die Menschen nicht liebt, du, der du gekommen warst, dein Leben für die Menschen zu lassen.
Stat also dich der Freiheit der Menschen zu bemächtigen, es du den Grenzen der Ewigkeit und das die Ziel des Menschen veralsiten mit neuem Leid überleden. Den Wunsch quo die Freiliebe des Menschen, frei sollte die nachfolgen, von die gelagt und gefangen. Statt sich nach den alten harten Gesetzen zu richten, sollt der Mensch von nannen freien Hörtens vor sich selber entschieden, was gut und was böse, mit deinem Beispiel vor der Ziel. Ist die damals nahe der Gedanke gekommen, dass der Mensch den Wort bestreiten und den Beispiel wollen wird, wenn ein den Wort mit einer solchen Last, wie es die Walls wischen gut und böse ist, drucken muss. Die Menschen würden es laut wirkenden, endlich, dass die Wort gar nicht in die Aussiehe, denn es war nicht möglich, sie in ihrer Quellung not zu lassen, als du es tätest, da du einen nur Sorge und Unauflösbaratzel auf Erden so erklärst. Auf solch Weise erst du selber den Grund Gesetzesestorung deines Reichs, gib also niemand anderem mehr dies Schuld daran. Es gibt drei Gewalten, drei, nicht mehr, auf Erden, die mächtig sind, für euch das Gewissen dieser erbärmlichen Empore zu unterjochen und zu nechten, zu eurem Glück. Und dies drei Gewalten sind, das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast die ein und die andere und auch die dritt von die Gewissen und den Menschen also ein Beispiel gegeben. Als der Furchtbare und weiße Geist dich auf die Sinnen des Tempels führt, sprach zu dir, wenn du wissen willst, ob du der Sohn Gottes seist, so stehst dich von hier herab, denn es steht geschrieben, dass Engel dich auffangen und tragen würden und du nicht fallen noch deinen Leib zerschmettern wirst, und also wirst du wissen, dass du Gottes Sohn bist, und wirst den Menschen für euch zeigen, wie groß dein Glauben den Vater im Himmel ist. Du aber, da du den bösen Geist also hortest, wisest diesen Antrag von dir und warfst dich nicht herab von den Sinnen des Tempels. O Jewess, in diesem Augenblick warst du stolz und herrlich wie ein Gott, aber sage, sind auch die Menschen, dieses schwach geschlecht von Emporon, Götter. Du wusstest damals, dass, so du nur einen Schritt machst, eine einzige Bewegung, dich herabzustürzen, du Gott selber in Versuchung fahren und deinen Glauben einverleihen und den Gliedern derselben zerschmettern würdest, die du zu erlösen gekommen warst, und das also der kluge Geist verlocken wird, der dich also verführt hat. Aber ich wiederhole, gibt es weil so wie du. Konntest du auch nur den Augenblick lang annehmen, dass ein solch Versuchung nicht ganz und gar über die Kraft des Menschen ging. Ist die menschliche Natur stark genug, dass sie das Wunder von sich weisen und in den furchtbaren Augenblicken des Lebens, in den Augenblicken der schrecklichsten und quälendsten Zweifel der Seele, allein stehen darf, allein mit dem freien Entschluss des Herzens. Du wusstest wohl, dass den Sieg in den Büchern der Menschen aufbewahrt wurden und bis ans Ende der Zeiten und bis an die letzten Grenzen der Erde gelangen wird, und den Hoffnung war, dass auch der Mensch,
in dem deinem Beispiel folgt, wie Gott Erscheinung des Wunders nicht bedürfen wird. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch mit dem Wunder auch Gott verwerfen muss, denn der Mensch sah Gott nicht mit mehr Effe, als nach dem Wunder verlang. Und weil der Mensch ohne Wunder zu bleiben nicht die Kraft hat, so wurde sich selber neu, eigenes geschaffen. Wurden die Wunder von Zauberern und die Hexenkunst alte überglauben, which woltig und kühn auch sein Imperung, sein Ketzerier und Gottlosigkeit sein Mogen. Du bist nicht vom Kius herabgestiegen, als CDIR, in dem CDIR die Kleider vom Lebrissen und dich verhöhnten, so ifan, steht vom Kius herab, und wir würden glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist deshalb nicht herabgestiegen, weil du wiederum die Menschen nicht mit dem Wunder necken wolltest und dich nach dem freien und nicht nach dem Wunder glauben durstet. Du sentest dich nach der freien Liebe und verwarfst das Feigentsuchen der Sklaven vor der Macht. Aber du dachtest zu hoch von den Menschen, denn sie sind nun einmal Sklaven, wenn auch sie Imperung geschaffen. Blick dich und urteil selbst. 15 Jahren sind vergangen, komm, siehe die Menschen, wenn es du the bis zu die Import haben. Ich besuches. Der Mensch ist schwacher und niedriger, als du dachtest. Kann wirklich als das erfüllen, was du eingewiesen indem du also hoch von ihm dachtest, hast du wie einer gehandelt, der kein Mitleid mit ihm fällt, da du also viel von ihm verlangtest und das tätest du, der du ein mehr liebst als dich selber. Hattest du ein niedriger geschätzt, so würdest du weniger von ihm verlangen haben, und es wird mehr der Lieb gelegen haben, denn die Berdwelliete zu tragen gewesen. Ist schwach, und ist gemein. Was liegt daran, dass sich allroten jetzt gegen unsere Macht import und sich darauf weil einbildet, dass sich import. Sage dir, es ist die Imperung von Kindern und Skelneben, das sind Kleinkinder, die sich in der Klasse zusammenrotten und den Lehrer davon jagen. Doch diesem Jubel der Kinder wird bald ein Ende gesetzt sein, und es wird sie zu stehen kommen. Sie reißen die Tempel ein und begießen die Erde mit Blut, aber endlich würden sie es selber spüren, dies törichten Neben, dass, wenn sie auch Empore sind, ihre Imperung doch nur erbärmlich ist und dass sie selber ihre eigene Imperung nicht lang aushalten. So würden sie wie dumm Kinder zu heulen anfangen und ins Hen, dass der sie zu Emporen geschaffen hat, sich ganz zweifellos über sie hat lustig machen wollen. Sie würden es in ihrer Verwirrung so ausprechen, und ihre Rede wird Gotteslästerung sein, den Twillen sie noch unglücklicher sein würden. Denn die menschliche Natur vermag Gotteslästerung nicht zu ertragen und straft sich schließlich selber dafür. Unruhe, Verwirrung und Unglück, thirst du das Los der gegenwärtigen Menschen nach allem, was du für den Freiheit gelitten hast. Den großer Prophet spricht in seinen Gesichten, dass all gesehen,
Dian der Aufesthangtilgenem Manhattan, und das Saus Jedim Stammswolf tausend Jewesen wären aber wenn es nicht mehr sind, so wären sie eben nicht Menschen, sondern schon Götter. Sie haben den Kauz getragen, sie haben Senjar in der Hungernden und Nachtenwust gelebt und sich dort von Hausschrecken und Würsel generiert. Kannst du jetzt mit Stils auf sie hinweisen, auf dies Kinder der Freiheit, der freien Lieb, des freien Erhaben in Opfers in deinem Namen, doch vergiss nicht, dass ihre nur einig tausend und dass sie Götter wären. Was Gestchehut aber mit den anderen, was haben die übrigen schwachen Menschen getan, dass sie das nicht aushielten, was die starken zu tragen die Kraft hatten. Ist es dies Schuld der schwachen Seele, dass sie nicht mächtig sie, sofort bergesten in sich zu fassen. Bist du nur zu den Auserwählten und ihre Twigen Geraden Weges vom Himmel heruntergestiegen? Wenn ja, so ist dies ein Geheimnis, das wir nicht zu begreifen vermögen. Und wenn es ein Geheimnis ist, so haben auch wir das Recht, das Geheimnis zu wirkenden und sie zu lehren, das nicht der Entschluss des Herzens und nicht die Liebe, sondern eben das Geheimnis entschied, als welchem sie blind, gegen ihr eigens Gewissen gehorchen sollten. Und so haben wir auch gehandelt. Wir haben den Tat verbessert und sie auf dem Wunder, auf dem Geheimnis und auf der Autorität neu aufgebaut. Und die Menschen sind es froh, dass wir sie abermals fahren wie ein Herd und dass wir ihren Hirten die Fortbegebt widerstellen, die einen so viel Qual gebracht hat. Sprich, haben wir recht gehandelt. Haben wir die Menschheit nicht gelitten, indem wir in dem den schwacher Kanten und mit Lieb die Bördliete machten und die schwache Nature von der Sünde frei prachen. Warum bist du also gekommen, uns zu stören? Warum blickst du mit so still und durchdringend mit deinen sanften Augen? Zürnst du mir dafür, dass ich den Lieb nicht will, weil ich dich selber nicht lieb? Warum sollt ich es vor die verheimlichen, ich weiß ja nicht, zu wem ich red, was ich dir zu sagen hab, das weißt du im Voraus, ich les es in deinen Augen. Soll ich dir unser Geheimnis entfallen? Weil willst du es aus meinem Munde hören, so vernimm denn, wir sind nicht mit dir, sondern mit ihm, das ist unser Geheimnis. Schon lang sind wir nicht mit dir, sondern mit ihm, schon echt gerandet. Echt gerandet ist es her, dass wir das von ihm annehmen, was du mit Sohn zurückgewiesen hast, Jens letzt Geschenk, dass dir anbot, indem vor deinen Augen direkt der entfaltet. Wir haben seine Hand und das Schwertkassas empfangen und uns für die Herren der erklärt, die einzigen, wenn auch unser Werk bis jetzt noch nicht zu Ende geführt ist. Wer ist aber darens Schuld? Oh, unser Werk ist noch in seinen Anfängen, aber es hat begonnen. Noch lang müssen wir auf diesen Vollendung warten, und noch viel Leiden wird auf der Erde sein,
aber wir würden es wollen und die Herren der Erd sehen, und dann erst wird die Zeit gekommen sein, das wir das Allgemein, ich Glück der Menschen denken. Und doch hattest du damals schon das Schwert Kassasen dich reißen können. Warum hast du auch dieses letzt Gestern zurückgewiesen? Wärest du damals seinem Rat gefolgt, so würdest du als gehabt haben, wann den Menschen auf Erden verlangen, den Gott, den anbieten, den Herrn, die sein Gewissen übergeben will, und den Weg und die Weise, wie sich die ganz Menschheit endgültig zu einem einzigen, einstimmigen Eisenhaufen bringen kann. Denn dieses Verlangen nach weltumspannender Einheit ist die dritt und letzte Sorge des Menschen. Seither ist das Streben der ganzen Menschheit die Welteinheit zu. Es hat weil Großvolke gegeben mit große Geschichte, aber je höher sie aufsteigen, umso glücklicher wären sie, denn umso starker empfanden sie die Notwendigkeit der Einigung aller Volker. Die großen Heerfahrer, ein Timur und Pskinges Chan sind wie ein Wirbelwind über die Erde hingeschickt und haben die Welt mit dem Schwert zu erobern gesucht. Aber auch sie drückten, wenn auch unbeusst, denselben gewaltigen Drang der Menschheit nach dem Willtreck aus. Hattest du das Reich und den Papacassas damals angenommen, so würdest du das Weltenreich gegründet und der Welt eigen Frieden gegeben haben. Wer soll denn über die Menschen herrschen, wenn nicht der ihr Gewissen unterjocht und in dessen Hand das Brot ist? Wir nun haben uns mit dem Schwert Kassas gegettet und dich damit für allseiten besiegt und sind ihm nachgefolgt. O Gewiss, es wurden noch Jahrhundert des Missbrauchs der menschlichen Geisteskraft kommen, Jahrhundert der Wissenschaft und Menschenfresserie, denn wenn sie ihren babylonischen Termon uns zu Ende fahren wollen, würden sie bei der Menschenfresserie aufhören. Dann aber wird das Tier zu uns gekrochen kommen und uns die Fass lecken und mit blutigen Tränen netzen. Und wir würden uns auf das Tier setzen und den Kelch hochheben, und auf diesem wird geschrieben stehen, Geheimnis. Aber dann erst und nicht früher wird für die Menschen das Reich des Friedens und des Glücks gekommen sein. Du bist stolz auf den Auserwählten, denn du hast nur auserwählt, wir aber würden allen Menschen Ruhe und Frieden bringen. Doch das ist noch nicht alles, wird es nicht, gar weil von den Auserwählten, von den Starken, die der Auserwählt hatten werden können, sind des Wortens auf den Kommen müde worden und haben die Kraft ihres Geistes und die Glut ihres Herzens in ein fremdes Land gebracht und auf einen fremden Acker getragen und tragen es noch immer dorthin, so dass sie schließlich gegen dich die von der Freiheit, die du selbst einst aufgerichtet hattest, aufpflanzen würden. Bei uns aber würden glücklich sein, allein unterschied, und es wird kein Imperium mehr unter den Menschen herrschen, und sie würden sich nicht mehr gegenseitig das Schwert in den Leib stoßen, wie sie es in deinem freien Reich immer getan haben. Wir würden sie davon überzeugen, dass sie nur dann frei sein können,
wenn sie sich von ihrer Freiheit zu unseren Gunsten lossagen und uns sich ergeben. Würden wir recht damit tun oder würden wir lügen? Die Menschen selber würden davon überzeugt sein, dass wir recht haben, denn sie würden es nie vergessen, zu welchen Schrecknissen der Knechtschaft und der Niedrigung den Freiheit sie geführt hat. Die Freiheit, der Freigeist, die Freiwissenschaft würden sie vor solche Grande bringen und vor solch Wunder und unenthaltbar Geheimnis stellen, dass die einen, die Anruhigen und Unbändigen, sich das Leben nehmen, dass die anderen, die wohl anruhig, aber schwach sind, sich gegenseitig töten würden, die übrigen aber, die demütigen und unglücklichen, die würden zu uns gekrochen kommen und zu uns reden, ihr hat et recht, ihr allein seid die Herren des Geheimnisses, und wir kehren zu. Zurück, rettet uns vor uns selber. The Caus unseren Handen das Brot empfangen, würden sie natürlich sehr gut wissen, dass wir nur ihr mit eigenen Handen erworbenes Brot genommen haben und jetzt unter sie verteilen, und jetzt Wunder. Sie würden keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, dass wir durchaus nicht Stein in Brot verwandelt haben. Aber wohlig mehr noch als über dies Brot würden sie sich darüber freuen, dass sie es aus unseren Handen haben. Denn nur so gut würden sie sich dessen erinnern, dass früher, ohne uns, in ihren Handen das Brot sich in Stein verwandelt hat, das jetzt aber, dass sie zu uns zurückgekehrt sind, die Stein zu Briten würden. So gut würden sie es zu verteidigen wissen, so gut, sage ich, was es heißt, sich für immer zu unterwerfen. Denn solange die Menschen das nicht begreifen, würden sie unglücklich sein. Wer vor allen aber hat sie darüber verhegt, das nicht zu begreifen? Wer hat die Herze stuckt und auf unbekannten Wegen zerstreut? Antwort. Doch die Herd wird sich von neuem sammeln und von neuem bejuhigen und wandern für immer. Wir würden in das still Glück, den Frieden der schwachlichen Menschen geben, so die auch geschaffen sind, wir würden sie davon überzeugen, dass Stolz und Übermut so nichts taugen. Denn du hast sie über sich selber geleben und sie also den Hochmut gelehrt, wir würden ihnen beweisen, dass sie schwachlich, dass sie klein die Kinder seien, dass aber kein Glück so sehr wie eben das Glück der Kinder. Sie würden sageft würden und zu uns hinaufblicken und sich an uns schmiegen in ihrer Furt wie die Katschlein die Hen. Und sie würden uns anstaunen und Angst haben vor uns und doch stolz darauf sein, dass wir so mächtig und so klug seien und dass wir es verstanden haben, die aufrührerisch Herd zu bändigen. Sie würden ohnmächtig vor unserem Sohn sitzen, ihr Geist wird sageft würden. Und ihre Augen würden sich mit Tränen füllen wie die Augen der Kinder und Weiber, aber liet würden sie auf einen Wink von uns Hitterkeit zum Lachen übergehen, so helle Freude und glückseligen Kinder leiden. Gewiss, auch wir würden sie Arbeit anhalten, aber in den arbeitsfreien Stunden würden wir in das Leben wie ein Kinderspiel gestalten, mit Kinderleiden, Kinderschuren und unschuldigen Tanzen.
Wir wurden sie von ihren Sünden losprechen, denn sie sind schwach und erbärmlich, und sie wurden uns lieben wie Kinder dafür, dass wir ihnen die Sünde erlauben. Wir wurden ihnen sagen, dass jede Sünde ihnen abgekauft wird, wenn sie mit unserer Erlaubnis gesture, und wir wurden ihnen darum zu sündigen erlauben, weil wir sie lieben, die Strafe aber für ihre Sünden würden wir auf uns nehmen. So wird es sein. Wir würden selber die Sünde tragen, und sie würden uns frieren als ihre Wohltäter, weil wir vor Gott ihre Sünden auf uns nehmen. Sie würden kein Geheimnis vor uns haben, wir würden ihnen bald erlauben, bald verbieten, mit ihren Frauen oder Geliebten zu leben, Kinder zu haben oder nicht, es wird als von ihrem Gehorsam abhängen, und sie würden sich unserem Willen mit Freude und Entzücken ergeben. Och die quellensten Geheimnis ihres Gewissens als würden sie uns bringen, und wir würden sie davon befreien, und sie würden unserer Entscheidung frohen Herzens glauben, weil dies sie von dem großen Kummer und der Qual der persönlichen Unfrieden Entscheidung entbunden hat. All würden sie glücklich sein, all dies Millionen von Untertanen, all mit Ausnahme von den Hunderttausenden, die über sie herrschen, denn wir, die wir das Geheimnis bewahren, wir allein würden unglücklich sein. Es wird 1000 Millionen Glücklichkinder geben und 100.000 Martyrer, die der Aufsicht genommen haben die Verflatterkenntnis des Guten und Bösen. In Frieden würden sie sterben, still verloschen, mit deinem Namen auf den Lippen, und jenseits des Grabs nur den Tod finden. Wir aber würden das Geheimnis hüten und zu ihrem Heil sie locken zu himmlischer ewiger Belohnung. Denn selbst, wenn es dort oben etwas wie Belohnung gäbe, so wär es doch nicht für solch wie sie. Es heißt und wird verkündet, dass du wiederkommen und von neuem siegen, dass du mit denen auserwählten, mit den Stolzen und Starken kommen wirst. Nun, so würden wir erklären, dass sie sich selber, wir aber alle erlost haben. Es heißt, dass die Bullerin, die auf dem Tier sitzt und in ihren Händen das Geheimnis hält, beschimpft werden wird, dass von neuem die Schwachlinge sich emporen würden, dass sie den Papa zerreißen und den skamlosen Körper des Weibes entblossen würden, dann aber würde sich mitgeheben und die 1000 Millionen glückliche Kinder zeigen, die nichts von Sünde wissen. Und wir, die Sünde Süden Glück auf uns genommen haben, wir würden uns vor die erheben und sagen, Returns, wenn du es kannst und wagst. Wiss, dass ich dich nicht fort, wiss, dass ich in der West gelebt hab und mit dort von Husschrecken und Würsel generiert hab, dass ich die Freiheit gesegnet hab, mit der du die Menschen gesegnetest, dass ich mit vorbereitet hat, unter die Auserwählten zu treten, unter die Stolzen und Starken, der Stand, dass die Seil wohl wird. Doch ich bin erwacht und wollt die nicht mehr mit dem Wahnsinn dienen, ich bin umgekehrt und hab mit der Skade angeschlossen, die den Tat verbessern wollten.
Ich bin aus der Rechte Stilzen ausgestiegen und bin zurückgekehrt zu dienen, die sich gedemütigt haben zum Heil der Stabiliken. Das, was ich zu dir gesprochen hab, wird sein, und unser Reich wird gegründet werden. Ich wiederhol dir, morgen wirst du selber die Gehorsamkeit sehen, die auf den ersten Wink meiner Hand sich zum Skitterhaufen sehen wird, die Kohlen suchen, auf welchen du dich verbrennen sollst, dass du gekommen bist, uns zu stören, denn wenn jemand lädt, der mehr als Ketzer unseren Skitterhaufen verdient, so bist du es. Morgen wird ich dich verbrennen dort. Der Inquisitor sein Ried bietet hat, wort dass der Gefangene ihm antwort, denn dass dieser schweigt, bedrückt ein. Hut, wie der Gefangene ihm die ganze Zeit über aufmerksam zuhört und ihm die Beige ins Auge hut, und dass auch nur im geringsten den Wunsch verriet, ihm zu erweiden. Der Gress mocht, dass ihm ein Wort nur sagt, ein still's meinetwegen, ein Furtbes. Doch steht plötzlich auf, treten den Gress heran und kast ein sanft auf dessen blattlos Lippen. Das war sein Antwort. Der Gress erbebt. Sein Mundwinkel bewegen sich. Jet zur offnet sie und sprit zu ihm, geh hinaus und kehr nicht wiederkehren wieder nei. Lasst ein hinaus auf die dunkel schweigenden Platz der Stadt. Der Gefangene jet hinaus. Not auf seiner ersten Reise nach dem Westen kam Dostoyevsky auch nach Rom, wo ein Wetter das Ultimatum noch das sich bald in die Terze Regno, sondern einzig und allein die Peterskirche und der Vatikan interessierten. In einem Brief an seinen Bruder berichtete davon. Auf diesen einzuverschatten den Eindruck mag der Großinquisitor historisch zurückgeführt werden. Im Wesentlichen ist der Großinquisitor jedoch die ganze Dichtung, der Großgedanke Dostoyevskys, in ein Parabel gebracht, der Kampf der mechanischen Welt, als den sublimste Ausdruck Dostoyevsky der Katholizismus erscheint, gegen den Geist, gegen Christus. All großen Christen der Neueren sieht, Pascal, Goethe, William Blake, Kierkegaard haben wie Dostoyevsky gefällt, was den russischen Dichter jedoch unterschiede, ist, dass in dem Kampf, wie einzehut, bedrückt haben, der Kardinal Großinquisitor und Christus, und nicht nur Christus allein wie bei Pascal, bei Goethe, bei Kierkegaard. Dostoyevsky lost, weil mir setzt den Konflikt nicht als Fanatiker, als Theologe oder Rassenier, nicht als Richtender und Klagender, sondern als Dramatiker, das heißt, lädt ein in die Seele des Dichters der Erzählung selber, in die Tuf, leiden die, verweifeln die Seele von Karamazows. Und das ist das Russisch, das Neu, das Übereuropäischen dieser unsterblichen Erzählung, die sicherlich den großen Gedanken des Christentums noch einmal denkt wie kein anderer im 19. Jahrhundert. Okay.
End of the Project Gutenberg ebook Der Großinquisitor updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works.
See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically,
the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541.
Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.